Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to prank Ate Luz. So tomorrow, it's Monday, supposedly day off na ako. Pero ni-request siya nga, mo-duty ko na po. So ningon ko di jud pwede take a day off man na ako. Pero for the prank ang beshi ninyo, I'm going to prank her. So nako'y kasabwat guys. So kasabwat na ko si Maika. So young daughter. So I hope ma-prank siya. See you tomorrow. Good morning guys. It's time for the prank. Time check, it's 7:40 in the morning. So mugi ka na po sayo-sayo kay aron mo na pag-abot ni Ate Luz sa shop. Good luck. So yay, we arrive in Alona. Time check, 8:05 na. So, let's prepare. Guys, I hope na ma-prank na to si Mother Luz. Ayan, tagwal pa siya niya. Still nakasayo ba man lahat. So, bati, nag-prepare pa to. Ni-chat na si Maika ako coming na daw sila kapag silang van. So let's wait and see. I think Nolan is gonna name. Ano? Ano lagi? Ha? Mata mo na? Baka bang na? Yawan naman. Kasabot eh. Ano yung reaction ni Mote? Video ko eh. Nasunggan yung reaction. Ano mga mga ito? Sila nagkaandam na kagyawi. Kasabot siguro. It's a prank!